በመቀጠል በዚህ ሳውዝ አፍሪካ ብዙ ምሁራኖች አሉ፣ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ። እድሉን ባለማግኘት እንደዚህ አይነትም አጋጣሚዎች ባለመፈጠር በተለያየ ነገር በተለያየ አመለካከት ሰውን በተከፋፈለበት ሰዓት አንዱንም ብዙ ነገር ማድረግና መስራት በምንችልበት ሀገር አቅሙ እያለን በተለያዩ ምክንያቶች ተበታትነን ያለን ህዝቦች እንዳንሰበሰብ ተደርገናል። ያንን እንዳንሰበሰብ የተደረግነውን ነገር አሁን እየተሰበረ ያለ ይመስለኛል። በተለያየ መንገድ በዚህ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ነገር ስናይ እየተሰበረ ያለ ንጹህ ኢትዮጵያዊነት ከውስጥ እየወጣ ማንነት ቁልጭ አድርጎ በአበሻነታችን የምንኮራበት ዘመን የበለጠው ከድሮው በላይ አሁን የመጣ ይመስለኛልና ብዙ ምሁራኖች ሳውዝ አፍሪካ ላይ ይገኛሉ ስል ከማውቃቸው ከምሰማቸው ሚዲያ ላይ ከማያቸው ነውና በእንደዚህ አይነት ዝግጅት ላይ ለመቅረብ ደግሞ የግድ ያው እነሱን የሚያሳትፍ ነገር ስለሆነ ብዙ ጊዜ እድሉን አንሰጣቸውም አያገኙትም ማለት ይቻላል። እና አሁን በዚህ አጋጣሚ ከመካከላችን ሁለት እንግዶች አሉን። ዶክተር ኃይለ ሚካኤል ደምሴና ፕሮፌሰር ማሞ ሙጬ። እስቲ ፕሮፌሰር ማሞ ሙጬ ስለዚህ ስለ ኢሳው ጅምር ምን እንደሚሆን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ፕሮፌሰር ማሞ ሙጬን አንዴ ወደ መድረኩ ጋብዙልኝ። ትምህርትና ምሁርነት ጥሩ ነው። ሁሉ ሰው ተማሪ ነው። አሁን እኔ ሁልጊዜ ተማሪ ነኝ። ሁልጊዜ እኔ ተማሪዎች የምላቸው ምንድን ነው፣ እናንተም አስተማሪዎች ናቸው፣ እኔም ተማሪ ነኝ የምላቸው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እውነቴን ነው፣ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገር ይዘው የሚመጣዋል እኔ የማላውቀው እና እማራለሁ ሁልጊዜ ከእነሱ ጋር ማለት ነው። እና ሁልጊዜ ስንኖር ከልጅነታችን ጀምሮ እስከምናልፍ ድረስ ዓለም ማናውቀው ነገር ብዙ ነው እና ሁልጊዜ መማራለን። ኤቭሪዴይ ማለት ሁሉ ቀን የትምህርት ቀን ሊሆን ይችላል እና እያንዳንዳችን መማር ብንችል ጥሩ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያ የክብር ቅድም ያለው ኢትዮጵያዊነትን በረሃብ በድህነት በዚህ ነው የሚተረጎሙት ያለው እውነት ነው። በሱ መንገድ እየተረጎሙ እንዲያውም እኔ ከጓደኞቼ ጋር ሆነን ታግለናል። ኦክስፈርድ ዩኒቨርሲቲ ዲክሽነሪ የኢትዮጵያ ስም ከረሃብ ጋር ለማያያዝ ሞክረው ጥሪ ያልመሆናቸው እንዴት ይህን ተረጋላችኋል? እሱ ብቻ ሳይሆን አሁንም ቢሆን በየትምህርት ቤት ሲካሄድ ወጣቶች ሲማሩ የሚያሳዩት ኢሜጅ ሲያሳዩ የኢትዮጵያ ያን ጊዜ በረሃብ ውስጥ የነበሩትን ሰዎች አሁንም ያሳያሉ እና የኢትዮጵያን ስም ወደ ታች የማድረግ አንድ አይነት የሆነ ጥሩ መንፈስ የሌለው ክፉ ነገር አለ በኢትዮጵያ ላይ። ታሳዝነኛለች ኢትዮጵያ። ክፉ አይነት ነገር ነው። እንዲህ ብሎ የአንድን ሀገር ስም ለወጣቶች በትምህርት ቤት ያሉ ፕራይመሪ ስኩል ያሉ ይሄ ኪንደርጋርተን ውስጥ ያሉ ስዕሎቻቸውን ያሳያሉ እንዲያሉ የእኛን ሀገር እና ይሄ በጣም መጥፎ ነው። በተለይ በአውሮፓ በተለያየ የውጭ ሀገሮች ያሉት ይሄን ነገር እያደረጉ ነው። ይሄን ሲያደርጉ እኔ አሁን አንድ ጊዜ አየሁ ሄጄ ለምን ይሄን ታደርጋላችሁ ብዬ ተከራከሩ። ለምን የኢትዮጵያን ስም የኢትዮጵያን ኢሜጅ ለህፃኖች እንዲህ ብላችሁ ታሳድጓቸዋላችሁ? ይኸውላችሁ ይሄ ለምንድን ነው ጥሩ የማይሆነው? ኢትዮጵያ ይሄ የተመሰረተ ብዙ ነገር እውቀት የሚባለው ነገር የተመሰረተ በደንብ አድርጋችሁ የኢትዮጵያን ታሪክ ሰፋ አድርገን ወደኋላ ሉክ ባክ ፋር ባክ
in order to look far ahead ብንሞክር ኢትዮጵያ የብዙ ነገር መሰረት ናት። ራሱ ፒራሚድስ ሃይሮግላፊክስ አንድ ጽሑፍ ወጥቷል። ሃይሮግላፊክስ አንድ የኔ ጓደኛ አለ ፌቢ ቢኮ ይባላል። አሁን ላስመጣው እያሰብኩ ነው እዚህ እና መጽሐፉንም ይዛችሁ እንትን ጎልድስሚዝ ኮሌጅ የሚያስተምረው ናይጄሪያዊ ነው። እሱ የሚያውቀው ስለ ኢትዮጵያ አንዳችን ማናውቀው ምን አሳየኝ? መጽሐፍ አሳየኝ። አሁን ልመጣ ስልኮ ነው እዛ ለንደን ነበር ማሞ እያወይ መጽሐፍ አለ። መጽሐፉ የሚያሳየኝ ምንድን ነው? ሃይሮግራፊክስ ከእኛ ቋንቋ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ ከሊማችን ጠቅላላ የኤንሽንት ኢጅፕት ቋንቋ ከኢትዮጵያ ቋንቋ ጋር ይገናኝ። እሱ እኔ አሁን ምናምን ባኪኝ መጽሐፍ ሰሩስለው ኖ ማሞ ይሄማ ዘረፍከኝ ማለት ነው። ዘረፍከኝ ማለት ነው አልሰጥህም። አሁን ግን ሌላ ጊዜ እንደምን ብዬ ወይ በስካን ማማረጊያ ልክል ይሆናል እንጂ ይህን መጽሐፍ አልሰጥህም ማለት እንዲህ አይነት መጽሐፍ ይሄ ልጅ ያስተምራል። ጎልድስሚዝ ኮሌጅ የኤንሽንት ኢጅፕት ምናምን እያለ ያስተምር ነበር እና ምንድን ነው ያገኘው በሙሉ በዛ ጊዜ ይሄ ኤንሽንት ኢጅፕት የምታዩት ህዝብ አይደለም የፈጠረው። ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ልጅ የፈጠሩት that's the story. The pyramids, everything is us. ሲንሴል ነው። ይሄን እንግዲህ የፈለጋችሁትን አሁን ማሞያን አለላችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ስደውይ that is what I read. ይሄ ሁሉ ኤንሽንት ከሁሉ ነገር መሰረት ያለን ሰዎች ሆነ ስልጣኔ ሁሉ ነገር የተመሰረተው ቋንቋ everything ሙዚቃ ሁሉ ነገር አለ። ሁሉ ነገር እያለን ምን ያህል ኮራጆች ነው ለማኞች መሆን ምን በጣም ያሳዝናል። ከሱ ብንቀያየር ጥሩ ነው እና ራስን ለመቻል ትምህርት ያስፈልጋል። በዚህ ያሉ መጽሔቶች ማውጣት ያስፈልጋል። ሁሉ ነገር ማድረግ አለበት እና ሌላ በጣም ኢምፖርታንት ለሳውት አፍሪካ ወንድሞቻችን I hope we could translate this. ኢትዮጵያና ሳውት አፍሪካ ኦልሞስት እንዴት እየነገር በስፒሪቹዋል ቦንድ ነው ያላቸው። We have a spiritual bond between you and us. You started Ethiopianism. You started the liberation movement. The ANC is not only yours, it's mine. It's our roots, it's our history, it's our memory. It's like that. Ethiopianism, how did Ethiopianism start? There was lots of theological racism. The churches were not good. The Christian missions were not good. They were attacking you. They were saying, God was white, Christ was white, the Holy Ghost was white. You black people are Luciferians and Satan. Then they said, our people, Magana Makoni, people like him, like I believe in Dube, what did they say? No. How can you say that? How can you say there's racism in the Bible? We don't see it. What we see is us, not you. There's no Dutch Reformed Church. There's no Methodist Church. But there is Ethiopia. Ethiopia stretches her hands unto God. Please come to Egypt, but Ethiopia stretches out unto God. Ethiopia is us, black people, like us. So we are the same. So they started, if you do not allow us to form churches, and if you don't allow us to rise as pastors in the church, if you continue to preach so that we bow down rather than seeing directly to God, access to God, if we don't see things like that, then they say we prefer to form independent churches. So the first church was formed in America in 1789, 1879. 1808. Yes, 1808. It was formed in 1808. Then there was another one in 1870 something. Then in Southern Africa in 1900, in 1892, the first church was formed in Malabastad, here in Pretoria. And then 1893, something like, how can I tell you? You know, I went to Port Elizabeth for a conference, for this NRF something, for a big thing. You know what I did? I didn't ask in the hotel. I went to the brother and I said to him, I don't want a room, I just wanted to know what church do you belong. He says, I remember the United Church, the Ethiopian United Church of Africa. And then we saw all in we Googled Port Elizabeth.
lots of churches. East London, lots of churches. Cape Town, lots of churches. Ethiopian churches. I mean, almost 1,000 churches exist now. How did you create independent churches? From the independent churches, you formed political movement. And then ANC. All these clergymen came. Bishops from America came. You went. They came. You created an African National Congress, not a South African National Congress, an African National Congress. Spiritual, humane, caring, prosperous, to make all Africans prosperous. That is ANC. That is my identity, your identity. We are united. We are one, not many. My brother. I can't stop if I continue to talk. So I'm really happy that my brothers continue to be strong, disciplined like Madiba. Be like Madiba, you know. Madiba says, I don't eat breakfast. I eat my lunch with my friends. All right. I eat dinner with my enemies. But the brother forever he may exist. And I'm telling you, it's so brilliant. He's such an example to all of us. We should always learn from him. What he means is he never abandoned his principles, but he talked to everybody. So don't try to split. Let's unite. Let's trust each other. Let's work together. If we disagree, let's not, make it polarization. That's when we get defeated. Then we get polarized. Somebody comes and gives you some money and says, "Kill Mama," and you kill me. It's not wrong. It's horrible. I would say, to hell with your money. It's evil money. It's horrible. Say something like that. Love people. Love us. Would be the winners. Africa would be the winner. You know what Africa has? The DRC Congo. The DRC Congo. This is very important. Alone has resources estimated to 24 trillion. This is a combined GDP of Europe and America. The sun alone in Africa, we have the sun, look at us. If we know, the physics is simple, the engineering is not that easy. If we could do it, we could have energy, not just for us, for the whole world. Africa is rich. We Africans can be very, very rich. The only thing we fail is we stress our little differences and then we all become poor. We must not be poor. We can be rich. We can own our things. We should control together. Let's not say, let him control, out. No. We become like that, we are the winners. So Ethiopianism is a philosophy. Ubuntu is a philosophy. I am because you are. Ma'at is a philosophy. We have the philosophy. Africa also invented the philosophy that will save the world. Ethiopianism is also the philosophy. It's a big philosophy. My brother here, Dr. Mikhail, and me are writing. Before you leave, we have to finish the book. We must finish the book in front of all these people now, I'm saying. We must work day and night. This philosophy is so important for Pan-Africanism, for African Renaissance, for everything. We have the 8th Pan-African Congress. It's the last 3 days, the last point. 8th Pan-African Congress. In that 8th Pan-African Congress, we put these philosophies of Ubuntu, Ma'at, the Ethiopian philosophy. Very important philosophies. The whole world was here. African origin people from across the world, we got them here. And we want South Africa to be the greatest Pan-African nation. We want it to be a country that's loved by Africans, also feared when there are strange things happening like Southern Sudan. We don't want to invite France, we want to invite South Africa. We want something like that. We should work like this. Thank you.